En este microondas el problema era de que no calentaba y estaba haciendo mucho ruido. Para arreglar este problema tuvimos que cambiarle el magnetron, porque esa parte es la que produce el calor adentro del microondas. Pues cambiando esa parte quedó ese microondas, por si ustedes tienen algún problema con su microondas, refrigeradora, lavadora, secadora, nos pueden llamar, o si necesitan un mantenimiento de cualquier appliances, nosotros con gusto les podemos ayudar. Bueno, que tengan buen día. Adiós. Okay, this is the old magnetron. I'm ready to unloose the screw from here. So that 2 screws from here and 2 screws from here. Oh, you got your own stove? Yes, sir. Okay, this is the new one, the new magnetron, and that's the old one there. This is the new one, the old one. Okay, so old one. Oh man. And then, okay. So when this goes bad, you get that different sound, huh? Yes, sir. Sound. You know, it works. Yeah. Oh yeah, can you feel it now? Steaming. All right, this working fine. You see the water is hot. Steaming. Oh yeah, it's steaming. All right, it's done. You can feel it. It's hot there. Yeah,